God dag och hjärtligt välkomna till dagens lunchwebbinarium. Mitt namn är Daniel Lind. Vår gäst idag är Jonas Pontusson. Han är professor i statskunskap vid universitetet i Genève. Och två av hans specialområden under de senaste åren har varit internationella jämförelser av samhällsmodeller, tillväxtmodeller, å ena sidan, och å andra sidan forskning runt facklig verksamhet och partsrelationer. Med oss idag har vi även Germán Bender från Arena Idé. Germán har precis skrivit en avhandling om just lönebildning, partsrelationer och facklig verksamhet som man nu försöker publicera i olika typer av akademiska tidskrifter. Upplägget idag är att Jonas håller en presentation på 30 minuter eller så. Därefter blir det en diskussion mellan oss tre. Du får gärna komma med en kort och skarp fråga, skriva in den i chatten så tar vi upp den längre fram. Vi har 60 minuter till vårt förfogande. Därefter stänger vi butiken. Med det sagt, Jonas, ordet är ditt. Okej, tack Daniel för introduktionen och tack för att du inbjudan. Jag kommer prata engelska in my presentation because we're short on time and I can be much more precise that way. This is embarrassing for me because I do speak Swedish, but you should know that I have lived and worked in an entirely Anglophone world for almost 45 years now. So I'm not like when I was young and still in Sweden. Britt Ekland went to Hollywood and she came back after 3 weeks and she could not speak Swedish as I remember it, at least in my family we thought she was ridiculous, but I have a better excuse. We will do the questions and discussion in Swedish, I believe. Let me then see if I can also move my slides. So, sorry, this was one slide early. So the topic that Daniel assigned to me is in some sense the question, is there a Swedish model? Is there still a Swedish model? I think we all agree that there was something we could call the Swedish model in the 1960s and 70s. And I think the prior question to that is, what do we mean by the Swedish model, or what have we meant by the Swedish model? And what is that model which may or may not persist? And relatedly, the other question is, what other possible models are there out there, and how should we think about this? So I want to emphasize that I don't live in Sweden, I don't follow Swedish contemporary politics or wage bargaining. I think most of the people who are listening to me know a lot more about what happened in the last 6 months or the last year in Sweden than I do. So to the extent that I have anything to bring to the table, as it were, it has to do with the conceptual framework and the comparative perspective. And I've been working on this in the Anglophone world, and lots of other people, as you know, foreigners looking at Sweden have often thought in terms of models, or what is the Swedish model? How does Sweden compare to other countries? And the interest in Sweden, mostly from progressive people, I think has to do with the political dominance, historical dominance of social democracy, which is clearly, I think, if that's what we mean by the Swedish model, or what makes Sweden distinctive, then for reasons that I'm not going to get into here, this is clearly no longer the case. Sweden as the case of a successful, politically dominant social democratic party, that doesn't exist anymore. I think we can agree on that. Another feature of the Swedish society in the post-war period was clearly labor peace and partssamarbete, or as in English, social partnership. And I think this is a persistent characteristic of Sweden, but it's not just a characteristic of Sweden. You could say the same thing about Switzerland, which is the country in which I live right now. And I don't think that
social partnership is social partnership can mean very many different things, and it changes across countries, means different things in different countries, and it certainly has changed a lot over time. So I don't think that the concept of social partnership is by itself something that we could say that's a model, and we couldn't say that's the Swedish model. I think the other feature of Sweden that is obviously important is the exceptionally strong trade union movement. And as we all know, union membership has declined since the 1960s, but it remains much higher than in almost all countries. I think Denmark is the one country that compares to Sweden on that score. So there's something going on there. At the same time, I want to note, and everybody knows, that obviously Swedish trade unions have become much more fragmented than they used to be, and in particular, the LO unions and also the LO as a national confederation has clearly lost much of its dominance. So I'm going to talk about the Swedish model, or try to situate Sweden in comparative literature. And I think there are four different perspectives, or four literatures in which Sweden has featured prominently and has often been construed as a model, as something special or distinctive. One of those literatures has all to do with wage bargaining systems. A second literature has to do with welfare states. The third one is something that I'm going to call varieties of capitalism, which is a literature, I'll say a little bit about it in a minute. And then fourthly, growth models, which is a literature that I have contributed to, and which is where I'm going to end up. But let me talk a little bit about the others. So there is a large literature going back to at least the 1970s, and among political scientists, political sociologists, and political economists, talking about wage bargaining systems. And the common typology in this literature is one that focuses on degrees of centralization. And we can say that in this literature, we're told that there are countries like the United States and the United Kingdom in which wage bargaining has first and foremost and perhaps entirely taken place at the company level, sometimes even at the plant level. And then there are countries like Germany where wage bargaining has primarily been sectoral. And in this literature, Sweden, between, let's say, roughly 1955 and 1985, stands out as the case of centralized economy-wide bargaining. And in this literature, there are at least two claims, I think, that have commonly been made. One is that centralization forces and perhaps enables unions to exercise wage restraint and to, as it were, as Driffel and Calmfors would have put it, to internalize the inflationary implications of wage demands. And the other thing, and this is really one version of the Swedish model, I think, is that centralization enables and perhaps incentivizes trade unions to pursue economy-wide wage bargaining. So that's the Riemann model in a way. And from the point of view of this literature, I think the obvious question is, what do we do about the wage bargaining system so we know that centralized wage bargaining collapsed in the 1980s. We go through a period of more sectoral wage bargaining, less coordination, and we arrive at the industriavtalet and the new system that gets institutionalized from 1998 onwards. And is this then a form of economy-wide bargaining in a new guise, or is this more of a coordinated sectoral bargaining of a kind that Germany and other continental countries have engaged in for quite some time? I think we know that there is obviously a lot more room for individual and firm level variation and differentiation than there was in the past. But I think one could also argue that there is more coordination, more centralization in the Swedish system than in those continental systems that I mentioned before.
So it's a kind of a hybrid, I think. And I want to emphasize, and I'm going to show you a graph in a second, that if you look at Swedish and German wage bargaining, if you look at intersectoral wage differentials, we see, at least in the period before the crisis, before the Great Recession, we see two very distinct patterns. So in these graphs, which come from an article that I wrote a few years ago, and only looks at the pre-crisis period, things have changed a bit in Germany since then. But as you can see there, manufacturing wages or average or hourly labor compensation in manufacturing in Germany and in Sweden did more or less over these 15 years, follow economy-wide productivity growth. By the 2004 or so, this is the blue line, the labor compensation in manufacturing started to be held back relative to economy-wide productivity growth, labor productivity growth. In Sweden, manufacturing wages kept up with or kept ahead of labor productivity in the economy as a whole. But what is striking is the labor compensation in what we call low-end services, which are wholesale and retail trade, hotels and restaurants. And as you can see, manufacturing wages in Germany, a huge gap opened up between manufacturing wages and low-end service wages. And by contrast, in Sweden, and I think this has continued, certainly in the Swedish case, this pattern has continued through the 2010s, that there's been these other sectors, sheltered sectors, have their average wage growth has kept pace with manufacturing wages. So there is a stark contrast, I think, between Sweden and Germany in that respect. And I at least argue in various publications that the main reason for that is that public sector unions in Sweden, the public sector is much larger than in Germany, and unions in the public sector and also in private services are stronger in Sweden than they are in Germany. The German labor movement is really dominated by manufacturing interests. At the same time, I think relative to the Rehn-Meidner model, we have clearly seen a shift from focusing on wage solidarity within sectors, raising the low paid in each sector, to focusing on intersectoral solidarity or diffusion of wage growth across sectors. And I'm not going to go on about this right now, but I think that the pivotal role that TCO unions today play in the wage bargaining system is related to that, because I think TCO unions obviously compete with SACO unions for high wage earners, and so they have an interest in intersectoral solidarity, and they have an interest in allowing differentiation within sectors. I'm going to come back to wage bargaining in a little bit. Let me first just say a couple of things about welfare states. It's not going to be my focus here, but clearly there is a large comparative literature on welfare state development, and Sweden features typically as a special distinctive case of welfare state development. And the single most important book in this domain is a book that was written by Gösta Esping-Andersson in 1990 called Three Worlds of Welfare Capitalism. And I think Esping-Andersson's key claim was that what matters is not the size of the welfare state, but rather how this welfare state treats people and how benefits, be they services or cash, are distributed. And he sort of proposes three ideal types, let's say, and the US
in his typology, is the ideal example of a what he calls a residual welfare state, where setting pensions aside, where most benefits are targeted to poor families and are means tested in some sense, or conditional on demonstrating poverty. And Germany, in his framework, is the ideal type of an occupational social insurance scheme where everybody pays in and you get out of the scheme a benefit which corresponds to what you paid. And Sweden, and perhaps Scandinavia more generally, but certainly Sweden, is what he calls a social citizenship welfare state, characterized by universalistic benefit schemes. Everybody's included in the same scheme, like ATP, and also by a heavy emphasis on public services. So that's the kind of one literature which says Sweden is special because of the way the welfare state, not only is it generous, but the way it is organized is distinctive. I can't go on about this, or I will go very quickly, but I think that my own take, at least, is that the Swedish welfare state is much less distinctive today than it used to be. There is not, in the domain of the welfare state, I don't think there is a Swedish model anymore. Partly that is a result of changes in welfare states on the European continent, including Germany, where occupational insurance schemes have become harmonized. There is less distinctions between different sectors or different occupations, and there's also been more spending on services, on parental leave, childcare, things like that. So other welfare states have in some respects become more like the Swedish welfare state. And on the other hand, as you all know, in Sweden, we've seen privatization of publicly financed services, both in schooling and in healthcare. We see a lot more conditionality for benefits like unemployment insurance. And I think we've seen some significant segmentation between people who are full-time permanent employees and people who have more irregular work histories. I read one article recently, which by Thomas Berglund and somebody else, and which told me that less than 50% of unemployed people throughout the 2010s, less than 50% of unemployed people actually get the unemployment insurance, have access to unemployment insurance benefits. And I think it's an important feature of Sweden since the late 1990s that welfare reforms and tax reforms have contributed to the growth of disposable income inequality. If I look at the distribution of wages, Sweden still looks quite egalitarian and hasn't become hugely more inegalitarian over the last 20 years. But if we look at disposable income, there is so welfare retrenchment, welfare reform is a really important part of rising inequality in the Swedish case. Okay, then I was going to talk very briefly about a literature which is usually referred to as varieties of capitalism. There was a book published with that title, edited by David Soskis and Peter Hall, that came out in 2001, and at least in political science, but more broadly in this comparative literature, this book was has been very central and in some sense has established the framework that most people refer to. And in the varieties of capitalism framework, there are essentially two kinds of coherent advanced capitalist political economies. There are what they call the liberal market economies, exemplified by the UK and by the US. And then there are the coordinated market economies, Germany, Japan, and Sweden being put in this same box as Germany and Japan.
Liberal market economies are characterized by financialized corporate governance, companies relying on stock markets, trading of companies in the stock market, and often hostile takeovers. They are characterized by market-based relations between suppliers and final producers. They are characterized by the fact that individual workers, employees invest in skills, very little collective or public skill formation. Labor markets are flexible. People can be fired more or less at will, certainly in the United States. And relations with trade unions or with employees inside the company tend to be conflictual or complicated. And by contrast, the coordinated market economies, according to this literature, are characterized by relatively concentrated ownership, by long-term strategic owners who are committed to the company, by cooperative relations with suppliers, by an emphasis on vocational training, often co-managed by trade unions and employers, by long-term employment relations or employment commitments, and by cooperative relations. So this is one comparative framework which says there are basically two kinds of capitalism, and Sweden looks like Germany, according to this literature. And I think there are a couple of key ideas that I want to just put out there right now, and we can discuss further. One is the idea in this literature that countries or models, economic models, have distinct comparative advantages. There is no such thing as a best practice. Liberal market economies, they grow low-end, low-wage employment in services, but they also excel at what these scholars call radical innovation or product innovation. And we've seen that, of course, in AI and a whole bunch of other new technological products that are often, or we at least typically think, come from the United States or come from these kinds of political economies. While by contrast, the coordinated economies, market economies, excel at gradual improvement of productivity, process innovation, rather than product innovation. But they can both be very successful. And a key idea in this literature, too, is that there are institutional complementarities between these different spheres that I mentioned, and that coherent systems perform better than hybrid economies. There's a category called mixed market economies, and typically Spain and sometimes France and often Italy are put into this kind of residual box. And the claim is that whether if you're a pure coordinated market economy, you can grow fast, and if you are a pure liberal market economy, you can also grow fast. But if you're a mixture, that's a bad thing. Mixtures are bad in this literature. And globalization in this literature, in contrast to maybe mainstream economics, globalization doesn't produce convergence, but rather it produces specialization. And multinational companies will put certain kinds of production activities in Germany because Germany is good at making cars, et cetera, and they will put their R&D facilities in the United States because that's where you can hire clever engineers and pay them high wages. And the key thing for our present purposes, I think, is that in this literature, Sweden is just another slightly more egalitarian version of Germany. Which brings me to the last literature. And this is my own contribution in some sense, growth models. We wrote an article. I've done this research agenda together with Lucio Baccaro, who was here at the University of Geneva when we started and is now one of the directors of the Max Planck Institute for the Study of Societies in Cologne.
So we wrote this article putting forward this approach, and quite a few people have picked up on it. There is a edited volume, which we edited together with Mark Blythe, that came out in 2022. And in that volume, there is a chapter which I'm not going to talk much about right now, but which I'm quite proud of, which about Sweden, which I co-authored with an old friend who some of you will have known or heard about, Lennart Eriksson. So that's just some references. So in this alternative framework or approach that we have tried to set out, we focus more on the demand side than on the supply side, I think. We are interested in, and I'll show you some figures in a second, we're interested in distinguishing economies based on their relative contributions that different components of aggregate demand make to GDP growth. And we want to pay more attention to macroeconomic policies and to wage bargaining. The VOC literature that I just mentioned very much focuses on vocational training and what we might call supply side institutions. And one of the key distinctions that we have made is between consumption-led and export-led growth models, and they are exemplified by the US and Germany. And if you only focus on that distinction, then our framework doesn't look maybe so different from the varieties of capitalism framework. But government consumption and investment also matter in our framework. And there is much more room for hybrid growth models. And Sweden will emerge in 1 second as a hybrid growth model. Hybrid growth models are more common, and there's more change over time because the relative importance of these different components of GDP growth change. And finally, I also want to emphasize interdependence among political economies. Everybody cannot be an export-led growth model like Germany. For every export-led growth model, there must be somewhere else in the world an economy that is consumption-led or relies on domestic demand. Here is a table, and it comes from an article that I did not contribute to, but was written by my collaborator, Lucio Baccaro, and a collaborator of his, and they calculate import-adjusted contributions to GDP growth. And this is a fairly standard kind of decomposition of GDP growth, which lots of economists do. What's different here is that typically in this kind of accounting exercise, imports are subtracted from exports. So we look at the contribution of net exports to GDP growth. Here, they have used input-output tables from the OECD to adjust not only exports, but also household consumption, to a lesser degree, also government consumption and investment. Investment can be either private or public. So this is household consumption with imports consumed by households subtracted. And what is the contribution of these three components to GDP growth? And to illustrate this, you see the figures for the United States, Germany, and Sweden. One set of figures for the pre-crisis period and another for the post-crisis period. And as you can see there, household consumption has been the driver of the American GDP growth throughout this period. And by contrast, exports were extremely important to economic growth in Germany before the crisis. There's been some adjustment in Germany, but still exports account for net exports account for nearly 60% of GDP growth in Germany. And Sweden stands out both before and after the crisis as what we call a balanced growth model, where all four of these sectors, or if you want these components of aggregate demand,
have contributed significantly to GDP growth. And just briefly, and I'm well aware that I'm starting to run out of time, just want to say a couple of things about Sweden versus Germany. This is really a crucial contrast for me. In Germany, before the crisis, wage restraint in the manufacturing sector was connected to decoupling of wage developments, as I've already shown, so that it was possible for manufacturing workers to exercise, or they were willing to exercise wage restraint, partly because they were keeping ahead of other sectors of the economy. And as a result, retail and services and so on were relatively cheap for them. And German governments in this period and in the post-crisis period as well have clearly pursued very austere macroeconomic policies designed to promote exports and to repress domestic consumption. And as I already said, there was some adjustment in the 2010s, but exports, the German economy clearly remains heavily export-oriented. In Sweden, by contrast, we did have an export-led recovery in the second half of the 1990s, but crucially, that spreads to other sectors of the economy. And especially in the post-crisis period, there's been a much greater reliance on domestic sources of growth relative to exports. And I think here Sweden in some way, I think, emerges as a kind of a distinct model, and a model that challenges the idea that coherence is crucial to economic success. There is, I think, a complementarity here between profit-led, export-led growth in manufacturing and wage-led, consumption-led growth in the domestic economy. And they coexist. And that has actually been a strength of the Swedish economy relative to Germany and relative to other export-led economies. Just to go back, I think there are three things that I want to emphasize. Why is this possible in Sweden, and why has it not been? Why do other countries or some other countries are forced to choose between domestic-led and export-led growth? First point, I've already made it. Strong trade unions in sheltered sectors has prevented decoupling of exports from the domestic economy. After all, what I have described for Germany seems to be what Swedish engineering employers wanted to achieve in the 1980s and failed to achieve. Another, I think, crucial feature is the growing importance of financial and business services in the export mix. Swedish exports, and we have some analysis to show this, seem to be less price sensitive, less cost sensitive than German exports. And then I think thirdly, and importantly, and this is something that Lennart Eriksson has emphasized in a report on Industriavtalet that was published by Katalys, that what distinguishes Sweden is not so much productivity growth in manufacturing, but really productivity growth in services, both before the crisis and in the 2010s. And I think in this sense, you can argue, I think Eriksson does argue, that wage pressure contributed to productivity growth in sheltered sectors. And in that sense, there is something about the Riemann model that survives. And you could also argue, following Calder and a number of other economists, that high demand generates productivity growth. I'm going to finish. I'm out of time, I'm sure. So in the conclusion, Sweden turns out to be kind of a middle way, and there is perhaps something we could call a Swedish model. Some of you will recall that there was a famous book, at least in America, it became famous, written by Marquis Childs in 1936, where Sweden was the middle way. For him, Sweden was the middle way between capitalism and socialism. For me, Sweden is a middle way between export-led growth and a kind of financialized, credit-financed, household consumption-led growth.
And I think this balanced growth model, rather than the welfare state, has become the basis for social solidarity. Top income shares have clearly risen, but earnings inequality has been relatively stable in Sweden compared to most other countries. And balanced growth has provided the basis for cooperation among unions and has provided the basis for cooperation between unions and employers. This is also true of Switzerland, I should say. I think there are other countries that have achieved this kind of balanced growth model. But I think it's something that we should celebrate rather than focus on the imperatives of export-led growth. Last comment, there is, I think, a problem with the growth model, and I am not going to get into it right now, but I think regional inequality is clearly a real problem that has emerged in the 2010s in Sweden, and I believe it's fairly closely related to the rise of the Sweden Democrats. I will finish there, and I'm very happy to take questions and engage in discussion. Stort tack för det, Jonas. Väldigt klar och tydlig presentation. Jag tänkte börja med att lämna ordet till German bara. Jag ska stoppa share nu, va? Eller hur? Ja, stoppa share, precis. Ja. Så. Nu är German med också. Jag tänkte börja med att lämna ordet till honom. Vad är din första tanke här? Ja, tack för en väldigt intressant presentation med väldigt mycket spännande saker att fråga om. Jag tänkte om jag får ställa 2 frågor. Jag kan börja med den ena och sen får Jonas svara och så tar jag den andra sen. Ja. Det första gäller det här avslutande som Jonas pratade om. Den här balanserade tillväxtmodellen som Sverige har. Jag håller med om dina invändningar mot varieties of capitalism-typologin, och jag tycker också att den beskrivning som de gör av Sverige är lite bristfällig, och det bidraget ni för in med growth models är liksom betydligt mer rättvisande eller liksom korrekt helt enkelt. Men då undrar jag, vad tror du om framväxten av den här balanserade tillväxtmodellen? Tror du att den är resultatet av en medveten politik, eller tror du det är mer en slags emergent effekt av politiska kompromisser av liksom politiska kompromisser mellan partier som vill olika saker, men att det har liksom bidragit till framväxten av den här modellen? Dels, alltså det vill säga, jag tror att det är medvetet, jag tror att det bara är en slags slumpmässig effekt av någonting som har skett. Och tror du i så fall att det beror mer av inre faktorer i landet eller mer av yttre omständigheter, vilket jag tror ligger mer i linje med varieties of capitalism-idén om att eller där är det väl både inre och yttre faktorer som skapar förutsättningar. Men vad tror du har varit viktigast i det här framväxten av den balanserade tillväxtmodellen som Sverige har? Det var första frågan eller båda frågorna? Det första frågan handlar om det. Just alltså, okay. Hur är det därför modellen har vuxit fram? Så för det första så tycker jag att den här... För det första så tycker jag att den här modellen, det har ju alltid funnits en viss balans mellan hemmamarknadsindustri och exportindustri som går tillbaka till 30-talet och så det är ju inte helt nytt. Jag tycker att under efterkrigstiden, 50, 60, 70-talet, 50 och 60-talen i varje fall, så fanns det då de här nya exportföretagen, eller de här nya företagen, i första hand Volvo förstås och Electrolux, som både sålde på hemmamarknaden och sålde på exportmarknaden. Och då fanns det liksom, tror jag, en slags kapitalfraktion, finns det väl de som kanske skulle ha kallat det, som satt mellan hemmamarknadsindustrierna och exportindustrierna
Och de här företagen tror jag hade en väldigt viktig inflytande över den ekonomiska politiken under den tiden. Så där fanns det väl, och då tillsammans med LO och Rehn-Meidner-modellen, så tror jag det fanns liksom en slags, det var inte en obalanserad tillväxtmodell, men det fanns en slags politisk samling eller politiska grupper som hade gemensamma intressen eller i varje fall en gemensam vision. Till skillnad mot det tycker jag att den här balanserade tillväxtmodellen som jag har beskrivit under 90-talet, det är väl mindre, för mig är det mindre frågan om att ha en medveten politik och mer en fråga om att alternativen funkar inte. Man kan inte ha en enbart konsumtionsledd ekonomi i ett litet land som Sverige. Å ena sidan. Å andra sidan, som jag antydde tidigare, så tror jag att verkstadsföretagen försökte hitta ska vi kalla en tysk exportledd väg på 80-talet, och man hade inte tillräckligt politiskt inflytande för att kunna göra det. Och liknande när det gäller partierna som du var inne på, det håller jag med om det du sa, så tror jag att i Tyskland har man ju haft ganska länge sådana här grand coalitions. Medan i Sverige, å ena sidan kommer man överens om vissa saker, och å andra sidan finns det ju fortfarande en blockpolitik på ett visst sätt. Och implikationen av det tror jag är att det varken, åtminstone inte tills på senare tid, men under 2000 och 2010-talen så varken borgarregeringar eller socialdemokratiska regeringar kunde eller ville driva en så pass hård finanspolitik och penningpolitik som man drog i Tyskland på den tiden. Så det kanske det finns en politisk balans och en maktbalans som förhindrar. Så the balanced growth model, det är liksom nästan det är det enda som kunde fungera, och det har fungerat bra. Det för oss lite in på min nästa fråga, som handlar just om den här balansen eller dynamiken mellan politiken och lönebildningen eller partsmodellen. För som du också var inne på så har den ökade ojämlikheten i Sverige, som ändå ökat jämfört med övriga OECD ganska dramatiskt de senaste 30 åren. Den har ju kommit från så att säga den politiska aspektet. Lönebildningen har varit väldigt sammanhållen. Man kan diskutera hur centraliserad den är, men jag tror att den är väldigt centraliserad. Inte kanske formellt, men funktionellt är den det. Och de ökade inkomstklyftorna beror framförallt på att kapitalinkomster i toppen har stuckit iväg, och liksom transfereringarna och andra bidragssystem har urholkats. Men löntagarna så att säga, de har liksom flyttats upp i ungefär relativt sett samma takt. Så löneskillnaderna har inte ökat nämnvärt, och särskilt inte jämfört med andra länder. Och då funderar jag på, det här är mycket det jag har skrivit om i min avhandling, och jag har funderat på det där, liksom, hur ska man tolka det här? Jag tänker att man skulle kunna ha två tolkningar. Den ena är, som kanske ligger närmast till hands, det är att se lönebildningen som en motverkande mekanism mot ojämlikheten. Det vill säga, den har hållit emot och gjort ojämlikheten mindre än vad den skulle ha varit om vi utöver de politiska effekterna också hade haft en lönebildning som tar den i USA till exempel, som i och för sig inte har någon lönebildning egentligen, en marknadsmässig lönebildning, där liksom löneskillnaderna har ökat jättemycket de senaste 30, 40, 50 kanske åren. Så ska man se det som en motverkande kraft, det är den ena tolkningen. En annan tolkning, det vore om man ska se hela samhällsekonomin som ett dynamiskt system. Det vill säga, om vi förändrar lönebildningen, då kommer inte allt annat att vara sig likt, utan då kommer det ge effekter på resten av ekonomin också. Och då skulle man kunna tänka sig, i alla fall i någon slags tankeexperiment, att den sammanhållande lönebildningen, den har gett ett slags carte blanche för politiken att dra isär inkomstklyftorna.
Det vill säga, hade vi haft ökade löneskillnader, då skulle man hypotetiskt kunna tänka sig att då hade politiken behövt ta ansvar för att hålla ihop samhället. I ett samhälle som Sverige där man tänker sig att det finns någon typ av gemensam idé eller norm om jämlikhet, mer än det finns i USA i alla fall. Så då kanske liksom, om man tänker som kommunicerande kärl, att liksom, om lönebildningen hade dragit isär så hade politiken inte bidragit till inkomstskillnader på samma sätt. Och ser man det på det sättet, då kan man till och med se lönebildningen som en bidragande mekanism till ökade inkomstklyftor. Det beror på hur mycket det hade blivit totalt sett, men hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att den sammanhållande lönebildning vi har bidragit till att totalt sett så har inkomstklyftorna ökat eftersom politiken har kunnat springa iväg mycket mer. Det har inte blivit ett folkligt tryck på politiken på samma sätt eftersom huvuddelen av människors inkomster kommer från lön och de flesta har sett sig relativt sett så länge man har jobb väl omhändertagna av lönebildningen. Så hur tolkar du lönebildningens roll i samhällsekonomin här? Har den varit en motverkande kraft eller har den varit ett slags carte blanche åt politiken att dra isär inkomstklyftorna? Ja, vad säger du om det, Jonas? Ja, det är en stor fråga som jag inte... Så min första reaktion det är att om jag tittar på andra länder där marknadskrafterna eller lönebildningen har varit mer ojämlik, så kan jag inte tänka på många länder där det har skapat politiskt effektiv kompensationskrav och som där, eller hur? Så jag menar, man kan ju säga att det finns liksom två sätt att i de flesta länder där lönebildningen har varit ojämlik, ojämlikheten har ökat, så Det har inte funnits någon så motverkande har kraft. man inte sett en kompensationspolitik som jag hade förväntat mig. Ja. Så din counterfactual på ett sätt och vis kan man väl säga. Men det är ju möjligt att i Sverige kunde, eftersom fackföreningarna var tillräckligt starka och åtminstone tills någon gång på... men även där är det lite tveksamt tycker jag om det faktiskt skulle ha blivit politiska krav som skulle ha genomslagskraft eller ej. Men jag håller med om det. Jag menar så jag tror att vi går mot många länder har gått mot ökad ojämlikhet. En del har gjort det genom att marknadskrafterna eller arbetsmarknaden har blivit mer ojämlik, ökade löneskillnader och politiken har inte kompenserat. Och i Sverige kan man väl säga, och det gäller en del andra länder också, där det har inte hänt så mycket på lönebildningsfronten. Men i de fallen som jag tror du har rätt så har politikerna på något sätt tagit chansen och ändra på skattesystem och en del andra saker som de kanske inte hade kunnat göra om arbetsmarknadsutvecklingen hade varit mer ojämn. Herman, kort inspel på det. Nej, jag tycker det låter klokt och jag håller med. Det finns inte några tydliga exempel på andra länder där man ser att politiken har behövt hantera ojämlikheten eftersom lönebildningen inte har gjort det. Men som du säger så kan det finnas kulturella faktorer, kanske också institutionella med starka fackförbund i Sverige som hade i en counterfactual skapat en sån effekt. Det vet vi inte. Det enda jag vill också säga är att jag tror att det är viktigt att den relativt jämna lönebildningen i Sverige är inte bara ett resultat av förhandlingssystemet, men det är också ett resultat av den makroekonomiska situationen på sätt och vis och stark efterfrågan på hemmamarknaden så att säga. Så men det är inte bara frågan om att avtalsrörelsen och samarbete, parterna har bestämt det här, men det är också frågan om att det har funnits ganska bra efterfrågan på relativt lågavlönade tjänster, jobb och så vidare. Så det är liksom, det är inte enbart en institutionell story tror jag, utan det är också en makroekonomisk aspekt på det hela.
Alltså för att bara ta vidare lite grann på det där Jonas, men ingången du sa att ren Meidner fortfarande lever lite grann så där på slutet. Är det inte så i min värld i varje fall, i min bok, så är det centrala lönemärket som vi har idag, där alla sektorer förhåller sig till det här lönemärket som industrin sätter. Det är en nödvändig förutsättning för den här rollen också, den balanserade modellen, för det säkerställer att alla löntagare oavsett bransch får en löneökning i takt med produktiviteten ungefär över tid. Och inte nödvändigtvis deras egen produktivitet. Nej, utan branschens då liksom. Ja, eller? ja. Så att är det så att ren Meidner finns kvar hos oss i det centrala lönemärket, och det centrala lönemärket är det viktigaste verktyget för att säkerställa att vi har en balanserad tillväxt där också konsumtionen drar iväg av hushållen tack vare att lönerna ökar i takt med produktiviteten. Jo. Nej, jag tycker det är helt riktigt. Det är väl det jag vill säga egentligen. Och att vi kan ha sån här, vi kan väl säga att det finns liksom två system i Tyskland och andra länder, och i Sverige så vi har industri eller exportledarskap. Och det kan betyda att lönerna hålls tillbaka. Men det är lustigt, i Sverige så är det är inte bara löneåterhållsamhet, utan det är också löneföljsamhet, eller hur? Och att det kombinationen av återhållsamhet och följsamhet, eller wage growth diffusion eller något sånt. Och det är det svenska lönesystemet, och i många andra länder tror jag att, som jag antydde, Tyskland är det klaraste exemplet, där man får löneåterhållsamhet inom industrin. Just därför man uppnår mer löneåterhållsamhet, just därför andra sektorer kan inte följa med. Nej. Har inte förhandlingskraften eller power resources, vad du vill kalla det, att kunna hänga med. Och att just det där, och jag tror att vi ofta jag får intrycket av en del av diskussionen om industriavtalet gäller återhållsamhetens goda effekter. Och det jag vill betona är väl kanske följsamhetens goda effekter, att det, om du förstår vad jag menar. Ja, absolut, jag förstår. Får jag fråga här, om vi ska översätta lite kanske till, om jag tolkar det rätt, så du menar att i Tyskland så har man kunnat ha en återhållsamhet i det övre skiktet av lönespannet, därför att de som tjänar relativt sett ganska bra inom industrin, de är nöjda med att ha en ganska modererad löneutveckling, eftersom deras köpkraft ökar för tjänster. Det är mitt argument. Ja, som lägre avlönade de får inte upp sina löner. Och det skulle förklara varför den här centraliserade, alltså varför deras variant av industrins märke fungerar. Ja. Men då är frågan, varför fungerar det i Sverige, där vi inte har haft den effekten? Varför accepterar tjänstemän och arbetare inom industrin en så pass återhållen löneutveckling när deras köpkraft inte ökar relativt sett andra sektorer på samma sätt som i Tyskland? Är det en kulturell fråga? Vad är det som gör att det går att man accepterar det i Sverige också? Vad skulle du säga, Jonas? Ja, mitt enkla svar, men det här måste jag tänka på. Jag tror inte det är en kulturell grej, men det finns väl någon slags kultur om lönesolidaritet som har funnits i varje fall inom fackföreningsrörelsen, så att man, så att säga, det är svårt att motivera. I Sverige är det svårare än i Tyskland att motivera att vi ska ha högre löneökningar än de andra grupperna. Så det kanske finns en aspekt på det. Men det andra, min huvudargument skulle väl vara att jag tror inte de har ett val. De kan inte förhindra om det är tillräckligt mycket efterfrågan, och om fackföreningarna inom den mera hemmamarknadssektorerna är tillräckligt starka, så kan inte
industrifacken och industriarbetarna förhindra den här följsamheten. Fast det gjorde de ju på 80-talet när de hoppade av den centraliserade De lönebildningen. försökte, men det funkade inte. Nej, men de skulle ju kunna få för sig att försöka igen. Du tänker att de har ett historiskt medvetande och de har lärt sig. En aspekt tror jag också kan vara att det här beroendet av konkurrenskraft och handel är ändå kanske varit också större i Sverige som ett mindre land. Tyskland är ändå 80 miljoner med en större hemmamarknad. Så det skulle kunna tala in att vi är ännu mer sårbara kanske i vår föreställningsvärld. Möjligtvis. Jag tänker också att möjligen skulle en annan förklaring kunna vara lite mer åt det institutionella hållet. Nämligen att i Sverige så har vi facken inom industrin som är en konstellation som förhandlar om industrins märke. Och den består av en cross-sectoral alliance mellan ingenjörsförbund, arbetarförbund, alltså IF Metall och framförallt arbetarförbund inom industrin. Och Unionen som är ett väldigt brett förbund som spänner över både inhemsk tjänstesektor och exportorienterad industri. Och de behöver hålla ihop löneutvecklingen för olika grupper. Annars skulle kanske unionen hoppa av det där. Och då skulle hela den institutionella garantin för lönebildningen förändras ganska dramatiskt. Och jag vet inte vad ni tror om det. Nej, det tycker jag låter riktigt. Så har de det inte i Tyskland väl? Där är det industrin snävt som sätter märke. Precis. Nej, jag har skrivit en del också om att Wallenbergföretagen har varit aktiva inom privatiserad utbildning och sådana där saker, eller hur? Eller att det även när det gäller den offentliga sektorn så finns det industri- eller affärsintressen som har varit med, som har blivit engagerade i tjänster som finansieras av välfärdsstaten på sätt och vis. Jag ska bara byta ett spår sista minuterna, men innan det bara din forskning just som du haft Jonas om att vissa typer av förbund, vertikalförbund, har större skäl att vara solidariska för de har breda grupper så de måste ta hänsyn till alla. Ja. Och det går ju lite grann in i Germans argument här att unionen står i mitten på arbetsmarknaden med en bred grupp. Så där krävs det solidaritet för att förbundens alla medlemmar ska bli upplyfta. Jo. Nej, jag håller med. Och på så sätt är det inte bara medlemsgraden eller unionization rate, men det är även många av de här facken, och de har egentligen blivit bredare än de var. Och så det är organiseringen av de här facken och i den meningen är det helt klart att de tyska fackförbunden är mycket mera sektor specific. Vi har bara några minuter kvar nu. Jag skulle bara vilja kort säga till dig Jonas, du pratade inte om det så mycket, men du pratar i det du skriver om policyparadigm. Ja. Och jag tänker just till det här Esping-Andersen-spåret med välfärdsstaten där vi har sett enorma förändringar under de senaste 30 åren. Vi har grundtrygghet i a-kassan, vi har skolsystemet, vi har en stor skattekvot och sådär. Kan du bara kort beskriva för tittarna hur kan ett policyparadigm förstå de här förändringarna? Liksom? Hur hjälper det oss att förstå politiken? Ja. Jag tror att jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan just så där 2 minuter. Men som jag ser det är väl det fanns väl en paradigm och den var med i Sverige också. Men den har väl varit särskilt stark i Tyskland, även Holland, en slags austerity paradigm. Tanken att allting gäller kostnader är det viktiga liksom för att ekonomin kommer växa om vi håller nere kostnaderna så att säga. Och att men den har väl delvis förändrats och jag tror att och delvis tror jag
i respons till högerpopulistiska krafter och så vidare, så har vi väl även på internationell nivå nu och delvis också ett resultat av covid, så tror jag att det finns väl mycket mer öppenhet till en slags mer expansiv politik än det fanns 5, 6, 7 år sedan eller något sånt. Ja, det ser vi i Tyskland nu, diskussionen som pågår där just. Precis. Så att, och den är vi kanske på väg också i Sverige här. Men du kopplar ju ofta till Gramsci och hegemoni, att det också krävs experter och en grundläggande idéstruktur på något sätt. Ja, det har du rätt. Det är delvis min italienska medförfattare som drar in Gramsci i det hela. Men, okay. Men nej, du har rätt. Ja. Men jag tror inte jag kan säga någonting konkret just nu som skulle vara tillräckligt intressant. Alltså, vi har runnit 1 minut över här. Bara sista orden här innan vi säger tack och hej till tittarna. German, om du vill säga någonting här, vad tänker du? Nej, men jag är ju lite skadad av att ganska nyligen ha skrivit klart min avhandling och väldigt fokuserad på just lönebildningens roll. Och jag har ju under tiden som jag har jobbat med den blivit en stark vän av den svenska lönebildningen. Jag ser ju väldigt många problem som finns med den, såklart. Men jag tror att det är en institutionell setup som vi ska vara varsamma med och liksom ta vara på, och i den mån den har problem försöka förändra den så att man minskar de problemen, men inte rasera hela modellen, för det tror jag skulle vara enormt riskabelt för Sveriges del. Tack. Jonas, ditt sista ord, vad skulle det vara? Det skulle vara, snälla German, skicka avhandlingen. Ja, härligt. Absolut, det ska jag. Det var ett bra avslut. Stort tack allihopa som tittat. Tack German, tack Jonas. Jag hoppas vi ses någon annan gång, Jonas. Med det så stänger vi butiken för idag. Tack så mycket. Tack. Tack.